মাইকটা তো ভালো আপনার, ধরবে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ ইয়েস, ঠিক, তো সব ব্র্যান্ডের ব্যাপার আছে। ওকে। সুতরাং কি আপনি বললেন যে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে মানে কংগ্রেসকে বা অন্য কাউকে অ্যালায়েন্সের জন্য বলছেন, সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ইলেকশন নিয়ে কি ভাবছেন কি যে কংগ্রেস বা অন্য কারোর সঙ্গে জুটে যাবে? পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ইলেকশন হবে কি? সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র বাঁচানোর জন্য কি আপনারা না না, আপনার যদি কনফিডেন্ট আছে তো বলুন তো, হবে তো? হ্যাঁ, যদি হবে তো তখন বললো আমার ট্যাকটিক্স কি হবে। না, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলছেন যে বিরোধীদের হয়ে উনি বিরোধীরা মনোনয়ন দিতে না পারলে উনি দাঁড়িয়ে থেকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। কি বললো? Has to tell about whom you are talking about. He's not that famous, na? You tell that someone. ममता बनर्जी का जो भतीजा है उसने कहा हाँ, कि अगर अपोजिशन पार्टी यहाँ पे नॉमिनेशन नहीं दे पाए, सबमिट नहीं दे पाए, तो फिर वो खुद खड़ा होके नॉमिनेशन सबमिट करने का अरेंजमेंट कर देगा। तो घोषणा तो करे ना, इलेक्शन कब हो रहा है? पिछले बार पंचायत चुनाव में हुआ क्या? घोषणा हुआ क्या? उनके लोग पुलिस के साथ उनके गुंडे, खासकर जो न्यू तृणमूल बता रहे हो, प्रिवेंट किया लोगों को। बंगाल एक ही स्टेट है पूरे देश में, और त्रिपुरा जहां बीजेपी का राज है, कि नॉमिनेशन जमा देते वक्त वो हंगामा करते हैं और खुद कह रहे हैं बेड़ाल बोलছে মাছ ছবো না, কাশি যাবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, যেটা আমি বললাম ওটাই তো হচ্ছে। তো আদানির উপর কিছু প্রশ্ন আছে? ওটা তো হবে না তো, আদানির উপরে প্রশ্ন হবে না। হ্যাঁ, তো তুমি গভর্নর কি করছে, ও কি করছে, এটা কি হচ্ছে? हाँ, खुचरो, अरे देश लूटा जा रहा है, उसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछिए ना। अब त्रिपुरा त्रिपुरा हिसाब हाँ, ত্রিপুরাতে যে জোটের কথা বলছেন সেখানে যেমনটা খবর যে আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে আপনাদের জেতার সিটের আগে সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে, প্রার্থী ঘোষণা করেছে, সেক্ষেত্রে জোটের কি হবে বা এই নিয়ে কি হবে? ওটা কথা হচ্ছে, এখানে বললাম তো আপনাকে কি কালকে হচ্ছে লাস্ট ডেট নমিনেশন, 2 তারিখে হচ্ছে উইথড্রয়াল। ওদের আগে আমি বললাম আমরা কনফিডেন্ট ওটা হয়ে যাবে, সাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইল বি অ্যারাইভড এট। কেন কি সবাই ডিটারমিন্ড আজকে ওখানে যদি গণতন্ত্রকে প্রস্তাবিত রাখতে হবে অ্যান্ড আওয়ার কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়াকে সেফগার্ড করতে হবে ত্রিপুরাতে, তো বিজেপি কে গভর্নমেন্ট থেকে সরাতে হবে ত্রিপুরাতে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের প্রয়োজনীয়তা হলো কেন? তার কারণ এখন আমাদের রাজ্যে যখন কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে কথা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল যে কংগ্রেসের কেন জোট প্রশ্ন হয়েছিল। What is the necessity for this seat adjustment in Tripura? Because when in Bengal it was done, so there are so many questions raised. Well, the necessity is to ensure that the rule of law and the Constitution of India continue to prevail in Tripura. Today, at the moment, they do not. There is no democracy, there is no democratic rights, there is no rule of law. In order to restore that, it is necessary that all democratic, secular-minded people come together to make sure that BJP does not control the government in Tripura, because using this control over the government, they are disabusing the whole system. That is the need. Okay. Okay. Yes. Concrete demand on the regionalization because of this financial crisis. In the midst of that, regionalization, what you are going to demand on economic front? What's your demand? First of all, our demand would be, if you know, down first on the economic front, we want, instead of selling India's assets, selling India's infrastructure, the government must increase its public investments to build our infrastructure, which will generate jobs, which is what our youth require today. So hike public investments in building infrastructure to generate jobs. That job generation will generate domestic demand because people start spending the wages, and then your closed MSMEs, etc., will start reviving. For economic revival, that is essential. Hike public investments, number one. Number two, for people's welfare, restore
your 5 kg of subsidized food grains along with 5 kg of free food grains. PMGKY and the Food Security Act have both been merged together. The subsidized 5 kg has been eliminated now by the Modi government. You restore that. Otherwise, this problem of hunger that we were talking about, that'll worsen. Third, increase your allocations for REGA to at least, very substantially, to at least 2 lakh crores a year with higher wages, because that is the only source of employment today in the country. There is no other employment. Industrial output is declining. Manufacture is declining even faster. So jobs are being lost. There's a large-scale layoffs that are happening all over the place. So that is why increase allocations for REGA. Impose a wealth tax and an inheritance tax. Obscene levels of inequality. 1% of India owning 40.5% of the newly generated wealth of the country in the last 2 years. 50% of India has access to 3%. 1% of India has access to 40.5%. That is the level of inequality. Probably the worst anywhere in any country in the world. So in that, there you impose a wealth tax, you impose an inheritance tax. And then finally withdraw your GST on all food items and on all essential commodities and medicines and life-saving medicines. All essential commodities, just withdraw GST. These are the 6 basic demands that we want to involve. So I think this is what has to be done immediately. Okay? Thank you. Thank you.